வந்துட்டோமா. ஸோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் டிஸ். கடைசியாக ஒரு லைவ் பண்ணால் ஞாபகம் வருங்க. சந்தோஷமாக இது போகலான்னு வேல்ரன் போகலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தா சம்பவம் பண்ணி விட்டானுங்க. சரி எனிவேஸ் யூஆர் ஃபைனலி ஹியர். ஸோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் டிஸ். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to play Genshin Impact. பகுதி எத்தனாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே மறந்து போச்சியா. 30வது லைவ் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. நான் அப்புறமா டைட்டில் மாற்றுறேன். 30th லைவ் நினைக்கிறேன். ஸோ லைவ் கொஞ்சம் நேருக்கும் வந்தனம் வணக்கம் நமஸ்காரம். லைவ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பேசாமல் நம்ம கேம் கூட போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஷன் இம்பேக்டில் நம்ம இன்ட்ரூட் சாப்டர் ஆக்ட் 2 பண்ண போகிறோம். எல்லாமே சவுண்ட்லாம் பக்காவாக கேட்குதுல. இந்த இன்டர்வியூ சாப்டர் ஆக்ட் 2 இதுதான் பண்ண போகிறோம். ஓகே சாஸும் போகணுமா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் காட்டணும்னு நினச்சேன். இருங்க காட்டிடுறேன். எல்லாம் கிளைம் பண்ணு. இது என்னது? கேரக்டர் பில் பண்ணுவோம். 5 ஃபேட் அதான் இது முடிச்சிட்டோம். இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே நீ எவ்வளோ நாள் இருக்குது ஆக்சுவலின்னு பார்த்துருவோம். இந்த இதுக்கு என்ன நாள் இருக்குது ஈவெண்ட்டுக்கு? 10 நாள் தான் இருக்குது. ஓகே கைஸ் பை தி வே இந்த வாரம் இதுக்கட்ட அடுத்த 4 நாளுமே ஜென்ஷன் தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா நம்ம மொத்தமாக முடிக்கிறோம். நாட்லாண்ட் வரைக்கும் வந்தது மொத்தமாக முடிக்க போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ பார்க்குறவங்களாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பை தி வே நான் காட்டணும்னு நினச்சது என்ன என்று பார்த்தீங்க என்றால் எங்கே ஐயோ அவன் எப்படி இருப்பான் வேறு தெரியுதா? நமக்கு பெனட் கிடச்சிட்டாங்க கைஸ். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெனட் கிடைத்து விட்டார். We got Bennett guys. We have Bennett now. ஸோ இதுதான் புதுசாக கிடச்ச ஒரு கேரக்டர். ஸ்பின் பண்ணப்போ கிடச்சது. இங்கே தவிர வேறு வந்து புதுசாக நடக்கலை பெருசாக. பட் ஃபாரம் நம்ம காசுவை வச்சு சுற்றுவோம். பெனட்டு வேணாம். பில் பண்ணிட்டு அப்புறம் பெனட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். காசுவா என்ன கேஸ் மாசியா காசுவா. Alright, let's head off. சரி கேம் சவுண்டு எல்லாமே பக்காவாக கேட்குதுல. ஓகே ரொம்ப பேசாமல் போவோமா? சேஸும் தானே போயிடுவோம். நம்ம எல்லாத்துலேயும் டிபி அன்லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எஸ் அன்லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பக்கத்துலேயே போவோம். டெலபோர்ட். இந்த இடத்துல இது பண்ண வைக்க பண்ண சொல்லுவாங்களே. இது பண்ணிப்போம். இருங்க. ஏன்னா பைமான் நீயே க்ரீப்பி தான் பைமான். சிம்பிள் அஸ் தட். யூ ஆர் க்ரீப்பி. யூஆர் வே டூ க்ரீப்பி. எங்கிட்ட இருக்கு? இதுதான் லெவல் 4 மாற்றணும். யார் அது? இங்கே முன்னாடி யாரும் இருப்பாங்களாங்க? யார் அது? ஏய் எங்கிட்ட பார்த்த முகம் மாரி இருக்கு. முகர்கட்ட மாரி. Traveler and யான் pilot? பே. I didn't expect to see you two here. அதே தான் எங்களுக்கும். ஆமாம் நான் யார் நீ? Shouldn't you be at work in Liyue Harbor? ஓ லீயா பில் இருக்கலா. Doing out in the middle of nowhere. Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. You think you can stop me? You think you can stop me? No one can stop me. வாயா ராம் கார்த்திக். எப்படி இருந்துச்சு கோட்டு? கோட்டு நல்லா இருந்துச்சா? ஆடு ஆடு எப்படி? எம்ஜே சொன்னார் சிரிப்பாக இருந்துச்சு. ஓகே
இவங்க இப்போதான் பாட்டம் ஆஃப் தி செஷனுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்களா கைஸ்? Oh, அச்சோ. but before I forget, could you do me a favor, please? சொல்லுங்க, எது If வந்தாலும் நாங்கள் anyone பண்ணுறோம். happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. ஓகே. What are you talking about? No, it's not like that. Look, it's quite a long story. பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. நாளைக்கு தான் ப்ரோ போகிறேன். ராமு வாழ்த்துக்கள் யா. என்ஜாய் பண்ணு போ. மியூசிக்லாம் அற்புதமாக இருக்காமா, சூப்பராக இருக்கான் மியூசிக்லாம். போய் பார், வெறியாக இருக்காமா அந்த சீன்லாம். So if you could, please just cover for me. I'll see you later. ஓகே, போயிட்டு வாங்க யான்ஃபை. Hey! And there she goes. போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? What was that all about? I'm starting to feel nervous all of a sudden. நல்லா இருக்கியா, சூப்பராக இருக்கியா, போய் பாரியா. Really good. Now she's gone into hiding here. Or maybe something super scary happened. அதுதான் நீ என் கூட இருக்கியா, அப்புறம் என்ன பெரிய காரியம் ஏதாவது நடக்க போகுது ஸ்டஃப். நீ தான் இருக்கியா. Don't be so naive. The world is complicated these days, you know. We should be prepared for the worst. If something really did happen, we might find ourselves becoming our accomplices. Oh, what a dilemma. Should we really cover for her? வந்துட்டாங்க கைஸ். இந்த மண்டையா. Hey, you over there. Yeah, you. அரத்த கீத்தோ. இன்னொரு இதுக்கு வராங்க. Someone's coming. But that voice sounds pretty familiar. It's you two. So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. வழங்கிரும், வெக்கேஷனுக்கு இங்கே வரோம். ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? ஆமாண்டா. I have been doing amazing. வழங்கிரும். Ito? Who's that behind you? Hey there, I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. குக்கி ஷினோபு, இவங்க கைஸ் மீன் இல்லாமா? I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. ரைட்டு. Oh, another member of Ito's gang. Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can அப்போ நீ protect வெட்டியாக தான் you இருக்க. A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. ஆமாங்க, நான் தான் கடிதாங்கி. இதுதான் அம்மி. Yep. Nice to meet you, எமர்ஜென்சி போட்டு. The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. ஓகே. So, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? பரவாயில்ல, நம்ம பேட்ட அதே கேள்வி கேட்டிருக்கா அம்மி. Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki gang, me. Okay. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable Useless boss. Hey, you... Just like you know me. what? Forget it. The Useless average Ami person with can't possibly ultra understand capable the boss. dynamics of the Opposite Arataki case நமக்கு அப்படியே opposite. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. ரைட்டு. Anyway, have you seen a pink-haired legal mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kind of short. யான்ஃபை தானே, தெரியும்டா. Uh-oh. Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. Aha! So you have seen her. வாயை வச்சு சும்மா இருக்கியா நீ குந்தாணி? Say anything. ஆமா, வாயை வச்சு Oh, look குத்துட்டா, at you உடனே getting குத்துட்டா. all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. ரைட்ரா. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. ரைட்டு. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. ஓகே. So, you guys know Yanfei? Well, she kind of saved my life, so yeah, you could say we've met. She saved your life? Hmm. Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway?
You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, ஆமா right? ஆமா Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I Right. came along because it's safer to travel in numbers. அப்புறம் ஏன்டா இங்க வந்த Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yenfei happened to be walking past and helped us out. Yep, if it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. What? No, it's not like that at all. Look, I just wanted to protect her, okay? She looked like she was in a hurry, so I thought she must டேய் be out doing தெரியும்டா something உன்னை பத்தி important. நடிக்காதடா They can get into trouble when they're out in the world dealing with serious business, you know? I'm just being considerate, really. உருட்டுறான் கைஸ் உருட்டுறான் Traveler. That way. தட் வேவா என்னத்த சொல்றா ஏன் ஃபேன் தட் வேவா இந்தா கைஸ் தப்பான வழி சொல்றோம் Ah, great, thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. You're not my savior. Ito's coming to your rescue. விளங்கிறோம் Appreciate the help. Until next time. அடி பாவி என்ன கைஸ் இவ்வளோ அவனை யூஸ் பண்றல Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. அவ தான்டா சொன்னா Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. விளங்கிறோம் Well, at இப்போ least பாஸ் அவதானா will be bothering இவன் டம்மி Yanfei. பீஸ் போல கைஸ் If we run into her ஜெயித்தோ again later, we should let her know that we helped her out. இவ்வளோ பாஸா இதை பண்ணானேன்னு நினைச்சேன் Let's go சே take a look at the crash Last site from live. last time. ஓகே கிராஷ் சைட் போய் பார்க்கணுமா பெரிலியஸ் ட்ரையல் ஆக்சுவலி கைஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சம்பவமே நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் பண்ணது இங்க முன்னாடி தெரியுதுல இங்கே இளம்லாம் வந்தாயா ஆனால் வேர்ல்ட் மிஷனில் வந்தா இங்கே முன்னாடி தெரியுதுல இந்த கல் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் பண்ணிச்சு ஸ்டோரி மிஷனில் வந்தோமான்னு தெரியலையே இங்கே ஐ திங்க் ஸோ ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல யான் என்ன பண்ணுறா ஏன்டி கஷ்டப்பட்டு இது நான் இது பியூரிஃபை பண்ணி பண்ணோமா நீ வந்துடுவியாங்க செத்தான் நினைக்கிறேன் காசுவா Yanfei is here too. Hey, Yanfei. We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally, I don't mind making friends, Right. but I've got work to do today. பயந்துருக்கா கேஸ் அவனை பார்த்து பாவம் So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. ம் Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. A will? That's right. I found a will inside an old book. வில்லா என்ன I'm இல்லை guessing it was left by someone of great importance. ம் It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. ஓகே Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Huh, what a job. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. Oh. தேங்க்ஃபுல்லி நாங்கள் ஹெல்ப் So பண்ணி you வச்சோம் do know what kind of place this is. யார் இது இல்லைண்ணா Ah, I thought I might find you here. இளனு கைஸ் இந்த மண்டேஜ் ஆக்சுவலி நம்ம காப்பாற்றுவா இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கியே Whatever case you're working on in the chasm, I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. ம்
That's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Right. Who is she? Yelan. This is Yelan. Leah is, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may ஆமாங்க. not know me, traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. Right. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. ஓகேங்க, நீங்க சொல்லிட்டீங்களா, உங்களுக்காக பண்ணிட்டா That's போச்சு. most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madam Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. ரைட். மேடம் பிங்கோல் டீயா? Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! இது யாரு? என்னடா வந்துட்டே இருக்கீங்க? What is he ஓ, doing ஈத்தோ back வந்துட்டான். here? திரும்ப விளங்கிறோம். I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? Well, and I thought we were buds. That's close enough. Huh? Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? ஆமால. Kid, where there's real danger, Kidnap. you'll never see a warning Pavi. sign. Paimon never knew this place was so important. ஆமா, இது ஒரு unusual place தான். அதை ஒத்துக்கிறேன். It's true. This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. ஏமா நாங்க இங்க ஃபர்ஸ்டே Traveler has வந்துட்டோம்மா. done a lot for Liyue in the past. And Yenfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? நீ இன்னும் சும்மா I don't இருக்கமாடா. know your background, எப்படிடா so I உனக்கு தெரியும்? can't give you free passage here. Besides, Yenfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yenfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Oh! Why, you? Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. You really shouldn't start butting heads with Yelan. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh yeah? And what if we don't leave? எதுக்கு போக மாட்டாங்கறா? டேய் போய் தொலைடா. ஈத்தோ Then, I'm afraid things might get unpleasant. விளங்கிறோம். Is that so? You really think you can take the two of us? நீ மட்டும் தான்டா, அவ Admit, சண்டை I போட like மாட்டறா. your optimism. ஐயோ Although பாவம். you're friends with the traveler in Yenfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? விளங்கிறோம். அடி வாங்க போறான். ஈத்தோ சொன்னா Hold on, கேளுப்பா. boss. There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? விளங்கிறோம். அடி வாங்கி மடி போட்டுறானோ? These two are about to go at பாப்போம். it. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you The just... ground is shaking. Oh, it's அச்சச்சோ. விழுந்துருமோ? Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna huh?
அவ்வளோதான் சூப்பரே அகில வந்துட்டாங்க நினச்சேன் சூப்பரு அவன் மட்டும் விழுட்டான் நம்ம எல்லாரும் விழுட்டோமான்னு தெரியலையே Ouch! எல்லாரும் விழுட்டோம் போல What happened? அடிதாங்கி Oh, hey, are you alright? பூதி எடுத்து கொண்டோங்க Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? நம்ம எங்கே இருக்கோம் இது எங்கேயோ பார்த்த இடம் மாதிரி இருக்கே I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? வந்துட்டான் Well, this is an unfortunate நீ turn of மட்டும் events. வராமல் இருந்தா கிரவுண்ட் ஷேக் ஆயிருக்காதரா வெயிட்னால So, how far down did we fall? தெரிலையே It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. விளங்கிரும் இப்போ நல்லாவே இருக்க மாட்டா If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? கண்டிப்பாக உன் சைடிலடா அறத்தக்கு இப்போ I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. Hey! What do you mean? Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, Right. whoa, what do you mean? You looking for a fight too? It's just saying ஐயோ how it ஐயோ is. Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon, ha! Flying lavender melon! Oh, that's it! விளங்கிரும் Trying to give நல்லா you an இருக்கியே ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners, Bullchucker! We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to இப்படி climb மேலே back up போகிறது that far. We'll need to find another way. ரைட்ரா I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. ஓகே The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. ஓகே Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. I won't treat you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. ஓகே நாங்கள் I'll do பார்த்துக்குறோம் what I can to find a way out. நீங்கள் தான் சொல்லிட்டீங்களா Huh? நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் Where does she think she's going? டே அமைதியாக She இருறா said to அமைதியாக search இருறா for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the fantastic compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that includes her too. You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but... Wow.
Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. Ugh, for the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? ஒரே அபேக் சாரி ஃபார் த டிலே ஏஎஃப்கே போயிட்டேன். I've got some food and water on நூறுகுள் ஆர் ஆஃப் If ஐப்ராங் வெல்கம் anyone டு தி needs ஸ்ட்ரீம். some, just let me know. ஓகே. Great! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable.
I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. நல்லா இருக்கே There இதெல்லாம். seems to be an entrance up ahead with a path inside. ஓகே. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. ஏய் காசு ஹெல்த் போல கேஸ் பரவாயில்ல. என்ன இடம்டா இது? இதுக்கு மேலே லைட் வருது. நம்ம ரொம்ப கீழே இருக்கோம், எப்படி லைட் வருது? கேடி கிளர் ஹாய் அவங்க ரெக்கார்ட் லிஸ்டிங். என்னடா நடந்தது? Who would have guessed we'd find a domain entrance in a place like this? If there's a way in, then there's a way out. Let's go and take a look. ஓகே. The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. இந்த இடம் இது What's பண்றா. that sound? என்ன சவுண்டு? நேட்லண்ட் கோஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே ப்ரோ வீக்கெண்ட். ஷாவ் வந்திருக்காங்க இஸ். இந்த மாதிரி எங்க வரான்? Oh, it's Xiao. Conqueror of Demons, what are you doing here? அடாப்ட் வந்திருக்காங்க இஸ்ங்க. Oh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. ரைட். So you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. ம். I'm looking for someone. You யாரு? shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. நேட்லண்ட் கோஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே பண்ணலாம் ப்ரோ. கவலைப்படாதீங்க. சாட்டர்டே சண்டே நேட்லண்ட் கோஸ்ட். Well, that's Xiao for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a டேய் solid அவங்க dude. கிட்ட நீ வர மாட்டாரு. அவன் அடாப்ட் ஆயிடுவாங்க. Seriously, Bullchucker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? நம்ம அடாப்ட் டைம் அவனை பத்தி He கவலைப்படாத. wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Everyone, keep your eyes and ears peeled from here on Okay. out. We don't know what lies ahead, so we have to be ஆமாங்க. ready for anything. ஓகே. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. வாங்கிடலாம். Boss! போடு குக்கிஷன் நம்பர் சூப்பரா இருக்கு. Okay. அந்த பாஸ் தூக்கி போட்டு ஈத்தோன்னு சொல்லி எடுத்துட்டு சூப்பரா இருக்கும். You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. பாய்மன் அசிங்க ஊத்திட்டான். உள்ள போமா? என்ன கைடு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இது மேலே ஏறி பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு. சிறங்க போகலாம். டொமைன் தானே போடா உள்ள. எனக்கு இந்த செட்டப் ஓகே தான்ப்பா. இதுதான் என்கிட்ட இருக்கிறதுல இப்போதைக்கு பவர்ஃபுல்லான செட்டப். பசுலா ஐயோ என்னடா பண்ணோம்? சுற்றி தான் இருக்கா? ஓகேங்க பேரியரு. இது என்னது? ஒன்றும் இல்லை. Labyrinths like this are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Watch out!
ஐயோ நல்ல வேலை ஷீல்டு இருக்குல்ல, நல்ல வேலை. ஹெல்த்து All குறையல. these twists and turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? ஒரு வேலை இருக்குமோ? இந்த சைடு போக முடியாது. இப்படி போகலாம். பெரிய இவன் எனக்கு போடாங்கிட்டு This one's got your name on யார் குறிப்பாரு Rain outlines your நாடா fate. I இந்த let my பாருப்பா guard down. தம்பி. Into the wind. போங்க அங்கிட்டு. செஸ்ட்டு கைஸே முன்னாடி செஸ்ட்டு அதை விட்டு வந்துட போகிறேன். ஐயோ டொமைன் தானே இது, நானே மறந்துட்டேன். சரி வாங்க எடுத்துப்போம். ரோட்டேட். சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது? எப்போ இப்போ எப்படியும் போக முடியாது. எதுக்கு இந்த ரொட்டேட் பண்ணதோன்னா இதுக்குறா சொன்னீங்க ஒன்றுக்கு உதவாத இருந்துச்சுடா. எப்படி எதுவும் போக முடியாது. இப்போ ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கா? இது என்ன கேஸ் எப்படி கொடுத்துருங்க? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. நான் கீழே எப்படி இறங்குவேன்? ஏய் நம்ம எங்கேருந்தே வந்தோம்? நான் எவ்வளோ பாதை திரும்புது. அச்சோ எங்கேருந்து வந்தாலும் மறந்துட்டேனே. ரொட்டேட் பண்ணுங்க, இன்னும் ரொட்டேட் பண்ணணும் ப்ரோ. இதில் என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு? சூப்பர் ப்ரோ, பண்ணிட்டோம். பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு. Where'd that come from? This one's got your name on it. பெரிய ஆண்டு போகிறோம். வா சார் சரி சார். The wind knows me. Coming at you. Watch out. வா வந்துட்டான். இது கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன். Clouds high. The birds come. Out of the frying pan? No, my sword. Hey there. நாடா பெரிய இது நினைப்பு உங்களுக்கு. வாங்கலாம் நான் போயிட்டாப்பா. One with nature. Watch out. Watch out. இவன் ஒருத்தன். This
on in. என்னடா 10 சரியா Outlines your fate. வா 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 Haha! Feeling lucky? வந்துட்டான் Into the wind. போய்ட்டாப்பா Ah, பெரிய இவரு look over there! It looks like an exit. இன்னொரு எக்ஸிட்டா வாட் தி ஹெல் எவ்வளோடா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கான் எதுவும் இல்லைல்ல லீவ் டே அதுக்குள் டேவா ஏன்டா வாட் தி ஹெல் இப்போ தான் அந்த டொமைனுக்கே வந்தோம் Huh? Wait, this ain't right. How did we end up back here? எங்கே வந்துட்டோம் So we've been here already? Yes, this is exactly where we started. அடுத்த குறிப்பு Well, அது we கூட couldn't have தெரியாமல் taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes, that's what I thought too. Traveler, we were going the right way, weren't we? How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. வழங்கினோம் Unbelievable. And Oni who's friends with an exorcist? யாரை கொண்டு போகிறான்னு தெரியலையே What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi! Go get that spirit. ஊசியா அட இவனோட This நாய் சை is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. வழங்கினோம் Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go, Ushi. Go find us a way out of here. போய் முட்டி மோத போகுது நினைக்கிறேன் பாருங்களேன் என்ன திரும்ப சுற்றி ஊற்றி வந்து Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. அப்போ வழி கிடைக்கலையா வழங்கினோம்டா Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. வழங்கிடும் That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. போயிட்டா Has அப்போ anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. ஆமாங்க But now, it seems even that exit has disappeared. Inexplicable, if you ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. I'm gonna take another look around. ஓகே Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. ஃபில்க்ஷாட் தமிழ் கேமிங் ஹாய் வரவங்க வெல்கம் டு தி Place ஸ்ட்ரீம் we started from. இல்லடி இங்கே தானே இருந்தோம் What? தற்கொலை You scared now? No, Paimon's super brave. Oh, yeah? Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. You've got us here to protect you. We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. திரும்ப Please, ஸ்பிரிட் ஆகிறமா there's வழங்கிடும் no need to keep calling me savior. Just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. யார் இவன் Too kind, வேணாங்க too kind. எல்லாத்தையும் And பார்க்க just call தாவட்னா me Ito. Since தூக்கி we're a சின்ன team பதங்க now, பார்த்துக்க we should have each other's backs. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. மை ஏர் வாஸ் 19 சூப்பர் ப்ரோ நைஸ் Seems there's really no way out. I
can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? Not only that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. இவன் பயந்தாங்கோலி Not வேற the ஆயிடுச்சு. right time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. இந்த வரத்த கீத்தோ அவன் தான் bro. I mean, everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. Ito, are you afraid of ghosts? Oh no, boss. You've been found out. பாவம். Me? No way! What, are you kidding? Stop joking around. Seriously, though. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. ரைட்ரா. Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. வணங்க. அம்மி அவன் உன்னை பார்த்தா அம்மி பயப்படவே செய்யலாம். Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. தெரியலையே. டென்டர் கேட்ட சென்டாங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. ரைட்டு. Oh, right. There are two types, sweet and savory. Which would you prefer? ஏதோ All ஒரு right, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. நான் காமா தாங்க If இருக்கேன். I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't Okay. worry. I'll distract the boss while you discuss things with the others. அப்பாடா. I thought I smelled something cooking. ஆன்சர் இஸ் பைஷு Would you like ரைட்டு. some, Yanfei? Thank you, but I'm not hungry. You guys go ahead. Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you senpai. Ooh, I Right like there. the sound of that. பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஹை ரேங்கிங் பர்சனை பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள். Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together? It must be fate. Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. ஆமா இரணக்கா. Yeon, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. And though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. We வழங்கிடும். can't find a way out. We may be stuck underground for some time. சம்டைம் ஆல் I டைம் think you might தரலையே. be right. டேய் ஜாவு எப்படா வந்துட்டு போயினீடா. அட பாய் பேரே. An underground space Shall- with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. I'll figure something out. Just give me some time. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. ஓகே. கம் டு திங்க் அஸ் ஜாவு சீஸ் டு. அப்பாடா ஜாவு தேடி போறான் அடிதாங்கி. கமாண்டரா. பண்றா. Traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? Xiao! Oh, right! Do you want to get in to help us? Sure, let's give it a shot. ஷாவு. This is my second ID. Nice bro. First ID என்னது? ஷாவு, can you hear me? கொஞ்சம் ஜாவு. ஒரு சூப்பர். ரைட். Huh. No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? அப்படிலாம் இருக்காது. பாப்போம். அடிதாங்கி கமெண்ட் ஏதாவது பண்றா.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுமைக்கிட்டேருந்து பேசி முடிச்சிடுவோம் கைஸ். இங்கே வழி போகுது பட் எதுவுமே இல்லை கைஸ். நம்ம இங்கேருந்து தான் போனோம் டிபி ஆனோம் பட் அந்த இடமும் காணோம். மேலே சீல் ஆஃப் ஆகிருக்கு. மேபி கல்லை உடச்சா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மேலே. நீத்தோ. That's it. I want to take another look. And this time, Super. I, Arataki, the one and only, will... Boss, Whoa. What's up, Sourpuss? time for some roasted lavender melon. Huh? We're trapped in a life and death situation underground, and you're telling me it's time for roasted lavender melon? ஆமாண்டா. Interesting. You hear that? Ushi says you're completely right. Wait, hold on. Whose side are you on, Beefcake? It's important to stay replenished. We must keep our energy and morale up in preparation for facing the unknown. Even Ushi knows that. Fine. You two... hey, are you already eating? Well, hold on. Is it still warm? Hey. Oh, that does smell good. Okay. Because I have all 5-star Yeah, characters in C2 or we'll have a C3. quick snack and then My we'll... top then one we'll is keep Nevelet looking for a C6. way out. Super Hey, bro. don't eat 'em all. Nevelet Leave a C6 couple for me. வச்சிருக்கீங்களா? மஸ்த் தான். நைஸ் தான் bro. Nevelet C6. பா. அந்த மனுஷன் வந்து அடுத்த விட மாட்டேன் பார்ப்போம். Who could have ever guessed we'd get trapped in a place like this? ஆமாங்க. It's quite the predicament. For all the studying I've done in my life, all I know is how to land people in prison. I don't know the first thing about breaking out of one. I've even made a contract with my father to live a happy life. I can't give up hope now. Try and stay positive. At least I've explored a new place and seen more of the world while reuniting with some old friends. Yeah, there's still a silver lining, I guess. இந்த இடத்துல வழி காணோம். இங்கேயும் சாத்திட்டானுங்க. என்ன பண்ணுறது? The situation is grim. There doesn't appear to be a way out for now. We should be prepared to stay for Super a bro. while. காசு Fortunately, we வாபா don't நைஸ். seem to lack supplies, and even our motley crew has people who can keep their cool when the stakes are high. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. ஓகே. சொல்லியா ஃபர்ஹானே எஸ்பி என்ன சொல்லியா? சொல்லுவன். சொல்லு என்ன அடுத்த நாள் வரைக்கும் காத்துக்கணுமா? டேய் அப்போ இங்கேயே விட்டுற போறீங்களா? என்ன ஒரு சாப்பாடு இதுவுமே இல்லையா இங்க? எப்படி சாப்பிட்றது? அடிதான் கேட்பான். ஓகே நெருப்பு இருக்கு. அம்மி இருக்கா? சமைச்சிருவோம்மா கைஸ். அம்மிவான் விருந்து பாய்மானை போட்டு வறுத்தெடுத்து எமர்ஜென்சி ஃபுட்டாக சாப்பிட்றோம். அவ்வளோதான். டேஸ்ட்டாக இருப்பானு தெரில. ட்ரைவிங் பார்ப்போம். வெயிட் டில் நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவோமா? திஸ் கொஸ்டின் இஸ் நோ எஸ்கேப். ஓகே ப்ரோ ஓகே. நம்ம சும்மா ட்ரை பண்ண வேண்டியது தான். நெக்ஸ்ட் டேவா ஒரு 7 மணி போவோம். இந்த அடுத்த நாள் தான்ப்பா. There's nothing for Paimon to do here. So boring. Oh, ரைட்டு. how Paimon longs to stretch her legs and run free in the world outside again. All right, fly free then. Basically, Paimon just wants out of here. Just a day? No, it feels like we've been down here for months. Maybe not months, but at least like 20 days, surely. Yo. Thought I heard you chatting over here. ரைட்டு. Oh, hey, Bullchucker. Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. என்னோட எனர்ஜி பாதி போயிடுச்சு Have guys, some பாவம். water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Ow!
out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring, walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? இல்லைங்கோ. I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? அமிலியா. It's definitely not me. அமிலியா. Hey, என்கிட்ட what's இருக்கா? everybody looking at me for? It's definitely not me. If anyone, it's this one right here. ஆமா இதுதான். What are you looking at Paimon for? Paimon, are you hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask? If that's the case... Huh? What am I missing here? Yes, I heard that too as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry even after 20 ஆமால. days? That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time, but how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? அது அமி சும்மா சொல்லிருக்குங்க நம்பாதீங்க. Now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. ரைட்டு. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days. ரைட்டு. I haven't really felt hungry since. ஆமால Now that என்ன I ஆச்சு think இப்போ? about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. ஓகே. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. Huh? What's wrong, Traveler? Did you think of something? ஆமாண்டி. That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. But he is an Adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. ஓகே என்னது? I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown பாடா area. வழி தெரிஞ்சுச்சா? அது You mean a சந்தோஷம். way out? Oh, finally! Yay! You found something! Oh, please be the exit! எக்ஸிட்டா மட்டும் இருந்துடுறா செல்லக்குட்டி. I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. ஓகே ஐம் ரெடி. Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. ரைட்டு. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. சூப்பர். எலனோபியஸ். So there really is a path behind here. Gotta hand it to ya. That sure wasn't easy to find. At least we can finally get out of here. Miss Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It doesn't matter. I'm not tired. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. ரைட்டு வாங்க போலாம். Yeah, Paimon can't wait to get out of this place. In this course you totally stuck in area like O2 movie. In that movie they stuck in bus. ஓ அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே அப்போ எஸ்கேப் ஆகும் நம்புவோம் பார்ப்போம் ஏதாவது இருக்கும் ப்ரோ பார்ப்போம். நோ ஃப்ரெண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் பட் ஐம் ஃப்ரெண்ட் டு ஏவி ப்ரோ ரைட்டு. நன்றி ப்ரோ நன்றி. கைஸ் அப்போ மறைச்சி வச்சுருக்காங்க திரும்ப இன்னொரு போட்டது. எனக்கு என்னடாண்ணா இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல பேசேஜ் மறைச்சி வச்சுருக்காங்களா? இது ஃபேக் ராக் வச்சு. இப்போ மேலேயும் ஃபேக் ராக் போட்டு மறைச்சிருக்கலாம்ல. பார்ப்போம் போவோம் இதுக்கு ஃப்ளோ வடிப்போம். வழி காணோம். ஐயையோ இங்கே தான் இருக்கும். சி மாற்றி பார்த்துட்டேன் ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன். ஒன் செகண்ட் டொமைன் இருக்குது.
எண்டிங் ஆயா என்ன பார்த்து 3 டே ஆகிருச்சு. ஆமாம் மேன், எண்டிங் இல்லையா இது வந்துட்டு. இது இந்த கேம்க்கு இப்போது எண்டிங்கே கிடையாது வச்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் அந்த ஸ்டோரி முடிக்க போகிறோம். இன்னும் 4 டேஸில் முடிச்சிருவோம் கண்டினியூஸ் லைவ் போட்டு. பட் இது இன்டர்லூட் சாப்டர் 2வா, இன்டர்லூட் சாப்டர் ஆக்ட் 2வா, ஆக்ட் 3 நாளைக்கு பண்ணுவேன். காசுவா ப்ளஸ் ஆக்ட் 3 பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நேட்லாண்ட் ஆர்கான் கோஸ்ட் சாப்டர் ஆர்கான் கோஸ்ட் 1 ஆக்ட் 2 2 பண்ணுவேன். ஆக்ட் 3 அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து நினைக்கிறேன். அது பண்ணிட்டா அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த மந்த்தே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம செப்டம்பர் தானே. கோட் மூவி பார்த்து விட்டியா? நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா சார்? சொல்லுங்கள், நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு கோட்டு? ஐயோ இதுவா? இது ஆக்சுவலி எனக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. தக்காளி பண்ணிச்சு. Hey, பாஸ் did இட்ஸ் anyone else just hear that voice? கைஸ், Sounded super creepy. அது ஈவன் மாதிரி தானே இருந்துச்சு. ஜா மாதிரி தானே இருந்துச்சு. Ow! I'm fine. ஓகே, இதில் இது ஒன்று. Coming at you. Watch out. Let me leave you a verse. Fallen leaves adorn my nut. Hiya! Ah! Heads up! Coming at ya! Haha! Umbrella warfare, I guess! Booba, get them! The wind knows me. ஒருத்தங்காலி, இன்னொருத்தரும் இப்போ காலி. நான் போட்டுக்கேன். எங்க பார்க்கவே இல்லை, பார்த்துறாது அவ்வளோதான். எம்ஜிலாம் கதறிட்டு இருந்தார் வீசியில். இது என்ன, இதை பண்ணுமா நான் ஆப்பரேட் யூஸ் த லைட் பேப்பர்ஸ் டு ஜென்ஷன். இதுதான் இஸ் கடுப்பு. இங்கே இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி, பட் எனக்கு கடுப்பாக இருக்கும். ஓகே, 2 முடிச்சிட்டோம். ப்ரோ சி த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஐ மேனேஜ் யூ புட் 600 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ரைட்டு, நன்றி ப்ரோ. ஃபேக் சப்ஸ்கிரைபர்னா ரியலாக இருக்கிறதே போதும். இது 2 முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? I do love Spina di Rosula's logo. It was க்ரீன் designed முடிச்சிட்டோம் by my வச்சுக்கோங்களேன். mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? அடுத்து இங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இது நல்லா இருக்கு. ஆனால் இது No. What? Get me. Stop fighting. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. Coming at ya! Hey there! A proper send-off from this your toast! Into the wind. போயிட்டாங்க. Hey there! No, my sword! முடிச்சாச்சு, முடிச்சிட்டோம்ல. இந்த டொமைன் யூ டோட்டலி ஸ்டக் இன் 1 பாக்ஸ். ஓகே, இது எப்பட்றா பண்ணுறது?
ஓகே. தட் வாய்ஸ் இஸ் யுவர் அனிமோ கேரக்டர். ஓ, அடிதாங்கியோட வாய்ஸ் தான் அதுக்கா? ஓகே. அடிதாங்கியா இல்லை காசுவா சொல்கிறீங்களா? ஓகே. இப்போ இது க்ரீனே இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போது ப்ளூ. அடுத்து இங்கிட்டு இப்படி போகணும். வாங்கடா. No, it's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Shell. Could he be in trouble? Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? Witness the power of Gua. Time to go. As one with wind and cloud. Watch out! Haha! Oh, stuff. Can. Coming at ya! நீ யாரா கோமாளி? Boba, get them! The wind knows. Watch out! யார் கேசிவன்? Haha! கிட்டே இருக்கான். Not this one's got. முடிச்சாச்சு. ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபீமேல் கேரக்டர்? நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு 1 2 இருந்தால் பரவாயில்ல, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. நான் எப்படி சொல்லுவேன்? ஆஹா, என்னங்க சின்ச்சு தவறுது. ஏய், இது எப்படியா பண்ணுறது? ஒரு இப்படி இப்படி வைக்கணுமோ? பரவாயில்ல, சைனாக்கார மோடியை யோசிச்சிருக்கேன். ஓகே, நல்ல வேலை இது வீசில் தக்காளி பண்ணும்போது பார்த்தேன். இல்லைன்னா என் நிலமை என்ன ஆயிருக்கும். தேங்க்ஸ் தக்காளி. தக்காளி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தான். இங்கே ஒரே ஒன்றா இருக்குது. திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வருவோம்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா நான் ஹெல்த்து போயிடும் போல இருக்கு. இல்லையே, என்னடா இருக்குது? வேறு ஏதாவது கேட்கறதுக்கா? புதுசாக எதுவுமே இல்லையடா. ஓ, இங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது. Nice and spicy. வாடா. Coming at ya. Fire! Well, Into the wind. hey, coming at ya. Rain outlines your fate. Rain cutter. Clouds high. The birds call. Watch out! Ha! Cha! Hiya! Ah! Watch out! Ha! Ha! நான் எங்கிட்டு இருக்கேன்? எங்கே ஜம்ப் பண்ணுறது? வெக்கமால ஒன்று Name on it. Know my sword. போயிட்டாப்போ. ஐ திங்க் நாவியா எனக்கு பிடிச்ச கட்டம் தான். பட் ஃபேவரட் நிறைய பேர் இருக்குங்க ப்ரோ. நான் எக்ஸாக்டாக எப்படி சொல்லுவேன்? ஒத்து சொல்லுவேன். எனக்கு ஷோகனேட் கூட பிடிக்கும். ரைடன் ஷோகனேட்.
ஸோ எக்ஸாக்டாக ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. புரினா பிடிக்கும், நகீட்டா பிடிக்கும். ஸோ எல்லாருமே பிடிக்கும் வச்சுக்கோங்களேன், முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அப்படி வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாக்டாக 1-2 பேர் சொல்ல முடியாதுல்ல. ஓகே, இதையும் முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து நடுவில் போகணும். நடுவில் போய் இதை ஆன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. ஓகே, எப்படி போகணும்னு தெரியலையே. எப்படியா? ஓ, இங்கேருந்து கூட்டு போக மாட்டாங்க. எஸ், நான் அங்கே அது உள்ள ஓட்டைக்குள்ளே தான் போகணும். மாற்றி வந்துட்டேன், மன்னிச்சு. டான் 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 டான். டா ரா 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 ரா. The ground has dissolved. What's down there? Is that தெரியவில்லையே. little dude called Xiao down there? We gotta help him. Hold on. Something's not right here. What's this? It என்னது? appears to be a small fissure. ஆமா, என்ன இது? What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? ஷாவ் கைஸ், அவனே தான். Conqueror of demons? நீ என்ன பண்ற? Is that you? Quit trying to scare us, okay? Wait, என்னாச்சு some உனக்கு? kind of illusion? Paimon can't touch him. ஷாவு, Conqueror of demons, can you hear us? அடாப்டஸே, என்ன ஆச்சு உனக்கு? நல்லா இருக்கியா? Hello, little dude. Anyone home? கத்தாரா தற்குறி பேல. Is it responding? What's going on here? ஷாவுக்கு ஏதோ சம்பவம் ஆச்சு போல கைஸ். ஐயோ, Oh, he finally said something. சொல். Oh, We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion? talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence? Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! If he என்னன்னு தெரியல can, உனக்கு. we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No. Your safety is the top priority. It seems this space can... நான் போயிட்டான். ஐயோ டேய், He disappeared. Where'd he go? It போயிட்டாங்க. sounded like he might be injured. We need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. ஓகே. He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way. Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry, I'm invincible. விளங்கிடும். Oh, my butt. Looks pretty deep. Be careful, everyone. ஏண்டா நாங்கள் அழகாக கீழே ஜம்ப் பண்ணியிருக்கோம், நீ இருக்கியே. கைஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏய், வந்ததை திரும்பட்டோமா? அதே ரைட்டு. என்னடா நடக்குதுங்க? எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாக தான் இருக்கு. கோவிந்தா கோவிந்தா. How's your ear? It's fine. Ugh. My butt is tough. Go பின்னாடி ahead, வாங்கினியா you அடியே? can cry if it விளங்கிடும். hurts. I promise I'll try not to laugh. விளங்கிடும். What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. நீ என்ன போய் பண்ணி செத்த அடி வாங்கினேன். But wouldn't feeling Yeah. sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain.
ஐயையோ நல்லா இருக்கு அட பாவி ஏ பாவமையா இதோ It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. விளங்கிடும்டா Our little dude must be inside then. Yeah. பைத்தியம் கேசியா I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bull Chucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Step aside. ஆடி வாங்க போகிறான் ஆல்ரெடி வாங்கினாடி 10,000 அவனுக்கு ஷாவு Once this door's open, we are out of here. வாங்கினா அடி கையில் அட பைத்தியம் இப்படி அசிங்கப்படுத்துறாங்க இவனை சை முண்டத்துக்கு முண்டம்டா நீ பாவம் Eviloni, be gone. You heard me. Get out of here. What the hell? என்னடா இது Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Nah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? ஓகே Who? Me? Oh, all right. பயந்துட்டாங்க இத்தோ இத்தோ ஏன்டா இப்படி பயந்தாங்கோலியா இருக்கியா சே All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone. யாரா நீ ரைச்சி those people are carrying bowls. Bowls full of beans. What's that all about? ஓனிக்கு பீன்ஸ்னா People பிடிக்காதுல throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person. I'm an Oni. Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? come on அம்மி ஓபன் பண்ணு நான் சாமி Somebody else do it. Paimon's scared. ஐயோ ஐயோ All right, I'll try. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. ஓகே கூக்கி ஷினோபுக்கு என்ன வந்து Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... ஓகே அப்போ illusion service Shinobu? Who is that? No way. Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way.
Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. புரியுது ப்ரோ புரியுது அவங்க மெமரிஸ் Although I உங்களுக்கு do வருது admit ஓகே that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You படிதாங்கி rock. போனா You're totally லூமின் வருவால hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? நான் போறேங்க No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Why? Because I don't buy it, that's why. I don't believe for 1 second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. ஜான்பே நான் ட்ரை பண்றேன்டி My இரு savior. எனக்கு Show நம்மள what மட்டும் ட்ரை you're பண்ண made மாட்டாங்க of. I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. A civil dispute. Didn't see that coming. Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble ரைட் handling before. இது சிவில் கேஸ் வருது கேஸ் So you மைண்ட்ல mean you don't like handling disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a நான் chance பண்ணனும் with நான் that பண்ணனும் thing. டேய் அடிதாங்கி Come on, Yelan. We're a அடிதாங்கி team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? ஆமாங்க Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, குதிரைங்க இல்ல ப்ரோ She's someone who won't let you walk Play out of the பண்ணனும் chasm alive பாப்போம் if she finds out that you're prying into her secrets. என்னோட ஃபேவரட் ஹாபி ஸ்டோரி You முடிக்கிறது do தான் need ப்ரோ to ஸ்டோரி work on சூப்பரா learning இருக்கு who's ஆக்சுவலி who in the அதனால world தான் these days. look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. ஓகே What about you, Traveler? Would you like to try? Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. ரைட்டு நமக்கு என்ன வரப்போகுது மூவ் பண்ணிட்டோம் So, wait. What's Paimon looking at?
தி அபிஸா? ஆடா பாவிகளா, நினச்சேடா. இட்ஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபியர்ட். மேபி அபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது புதுசாக வருமோ பார்ப்போம். ஓ கைஸ், ஒருவேளை இருக்குமோ? வெளியே எங்கேயும் போக முடியல. நான் திரும்ப இங்கே வந்துட்டோம். வாட் த ஹெல்? எப்படா? Hey, there you are! You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? ஓகே தான், ஓகே தான். Did you find anything, traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? The darkness of the abyss that took my turn away. Right. How could that be? Okay, நம்ம காட்டுல கேஸ் நம்ம. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up! Right. Stupid door! I'll smash you to pieces! If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. Hey, what is this? Nap time? Ami. So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? எப்படி I எஸ்கேப் feel ஆகுற the இந்த same இடத்துல way. இருந்து? We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. பார்த்தா பசிக்கவே இல்லையே, ஃபர்ஸ்ட் தான் சாப்பிடுறதுக்கு. Paimon suddenly feels பாப்பா ஏதாவது exhausted. இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It's really tiring What is it? It's a going secret. through all this. Secret. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which Okay. granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. But now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? உன்னை தாண்டா யாரை கைது பண்ணும். After a persistent search, you find a shortcut that takes you back to the entrance. Okay. இப்போ திரும்ப எங்க அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். இதுக்கு ஏன்டா நாங்கள் திரும்ப அவ்வளோ தூரம் போகணும்? ஏன்? பார்ப்போம். ஏதாவது இருக்கும். இப்போ கேம்பில் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். எனக்கு என்னன்னா இருங்க இந்த இடத்துல
இங்கே எதுவும் இல்லை ஓகேவா. இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் உள்ளே போகணும். பட் இப்போ எதுவுமே இல்லை. இப்படியே வழி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டோம். எல்லாம் தான் கண்டுபிடிச்சிருவானே. இங்கே மேலேயும் சீல் பண்ணி வச்சிட்டானுங்க. ஃபாக் வந்துருச்சு ஓகேவா. ஆனால் மேலே ஏற ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம தான் கொஞ்சம் புத்திசாலியாச்சு. ட்ரை பண்ணுவோம். இல்லை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஏறதே கூட சொல்லி டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஏறவே முடியாத மாதிரி பண்ணிட்டான். ரைட்டா சிலண்ட பேசும் இல்லைனே. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. ஆமாங்க. Don't worry about me. Staying Mr. Epic, hi bro, welcome to the as long stream. as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. You think so? As they say, two heads are always better than one. ஏதோ ஒன்று வழி கண்டுபிடிச்சா சரி. இவங்ககிட்ட பேசி என்னடா பண்ண போகிறேன். இவங்ககிட்ட வேணாண்டா, எனக்கு வேணாண்டா, இவங்ககிட்ட பேசவே வரேன்டா. சரி ஃபஸ்ட் இந்த இது பைத்தியட்ட பேசுகிறோம். அமி பாருங்க மாட்டே you can't find a way back to that door again? Perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna fly with this guy. What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. அப்படியே நீங்கள் இது லைவ்லேயே இது இருக்கும், ஐடி இருக்கும், அப்படியே ஃப்ரெண்ட் சுற்றி அக்செப்ட் பண்ணிடுவீங்க. பார்த்துக்கோங்க. நான் காப்பி அடித்து போடணும். அது நீங்களே போட்டு நான் டக்குன்னு அடிச்சிருவேன். You feel me? Ushi, you sure you can't? Yep, that's the big question. இவன்ட்டா எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்கணுமா? Gotta be honest, I have no idea. உன்னை பற்றி என்ன தெரியுமேடா முட்டா பேலே. Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. விளங்கிரும். The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender melon. Yeah, I know. You're helping too, Ushi. தற்கொலைக்கு இந்த மண்ணே வேஸ்ட். Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Sure, you do you. ஓ கடைசி கொஸ்டின் எதுவுமே இல்லையா? வேஸ்ட். குக்கி ஷினாவு. It's hard to believe what we've encountered. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Okay. குக்கி ஷினாவு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே. By the way, traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. It's hard to believe what we've encountered. You don't look very well. At least not like when we just arrived. Are you troubled by what you saw behind the door? ஆமாங்க. Listen to me. The most important thing is always the choices you have in front of you. Okay. Get some rest before you gather the courage to take your next step. செஞ்சிட்டா போச்சு. Once you've chosen the path to take, don't hesitate. You must believe in your decision. இவளுக்கும் தேர்ட் ஆப்ஷன் அதுதானே? It's hard to believe what we've encountered. All right, you should get some rest too. Okay.
இவங்க எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு. இப்போ யான்ஃபேட்ட பேசணுமா? Please, come meet me over யான்ஃபே. there. Thanks for coming to speak with me, traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. அதுதாங்க நானும் யோசிச்சேன். Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? ஆமா. It almost seems How is it? deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. ஓகே. ஒருவேளை இருக்குமோ? I have தெரியலையே. a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. ஓகே. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. ரைட். Is it possible that we've entered into a chaotic space? இருங்க ப்ரோ அக்செப்ட் பண்றேன். chaotic space. We're What do you seeing mean? things and people that shouldn't be here, even ghosts. Right. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all நான் கேஸ் together, சுமீரமே ட்ரீம்ல தான் everything மாத்திட்டோமா? points towards one possibility. தெரியவில்லையே. This is a place where time and space are thrown into chaos. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's Rajkumar, voice hi bro, even welcome when to we the had stream. no idea where he Hello. was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. ஓகே. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? ஆமாங்க. At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of. But if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? ஆமா. It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. ஓகே. ஸ்பெஷல் மேஜிக் யூஸ் பண்றீங்க நீங்க. When we ரைட்ரா. saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. ஓகே. அப்பதான் நம்ம இன்டரப்ட் ஆயிடுறோமோ? Yes. ஒருவேளை இருக்குமோ? Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that Okay. anything is possible. ஓகே. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. ரைட்டு. Try to stay calm and listen carefully. Maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. என்ன அவள் மட்டும் கிடைச்சா என்ன? Can you feel that? Let me see. I think it's here. எங்கிட்டு? இன்னொரு அள்ளி கண்டுபிடிச்சு நினைக்கிறேன் guys. And break! I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. ரைட்ரா. The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. ஓகே. நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா போறோம். அவங்களை கூப்பிடாம போறோம். எந்த பிரச்சனையும் வரா நம்புவோம். கைஸ் வெளியே போகிற இடம் நான் ஏறா ஏறி இந்தா நீ கொடகார ஏறி ஏற முடியல ஷிட். கொஞ்சம் தான் மேலே போனால் மேலே எஸ்கேப் ஆகலாம் நினைக்கிறேன். கைஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கீழே வந்துட்டோம். It's getting clearer. No. This is the chasm. What did Moderators go through here? இது ஒரு மேஸியா? If it was just in that battle, there's a... It's a big maze, actually. The one I... Is that...
clean. Aksha. இந்த இடத்துல தான் லைட் வருது. இந்த மேஸ் ஓகே. இந்த சைடு வழி போகுது. எல்லா வழியும் பார்ப்போம். எங்கிட்ட ஏதோ ஒன்று ஒழிச்சு வச்சிருப்பான்னு. என்னடா இது? Which character gameplay you like, bro? Voice is much clearer எனக்கு now. எல்லாம் காட்டும் We're பிடிக்கும் close. ஆக்சுவலி. நாவியா பிடிக்கும். இப்போதைக்கு இருக்கிறதா நாவியா, பூரினா, Conqueror of demons. Shogunate. Can you hear me? It's Alaydon, Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. Nevilet. நிறைய பேர் இருக்காங்க. Traveler? Yanfei? It worked. Are you okay? I'm fine. எங்கடா இருக்க? Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. No. ஏன்? The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. நான் மோட்டல் கிடையாதுடா. We have I'm more immortal. dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. ரைட்டு. தயவு செஞ்சு வாடா டே. ஷாவ் வந்துடுறா. So, you're in danger too? ஆமாண்டா. அப்போ அவன் டேஞ்சரில் தான் வந்திருக்கான். ஐயோ. There was no need for you to search for me. But we're worried about you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. How do we meet? Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. By try something, do you mean... Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. சாவு ஷாவ் கண்டாக்கா. வந்துட்டாங்க ஷாவ். அட பாவி பயலே, தற்கூரி பயலே. இது நீ முன்னாடியே வந்துடலாம் மேடம் எங்க கூட. ஏன்டா இவ்வளோ லேட் பண்ண? சே. Let's get him back to the camp. அடிபட்டிருக்கு ஷாவுக்கு. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. ஏட்டு அடி ஒன்றான்னு தெரில. அமி மயக்கத்திலே இருக்கு. விளங்கிறோம். அமி. Now we can avoid getting split up. ஏன்டா உன் வாய்ஸ் இப்படி இருக்குச்சே? A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. It's just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please, stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. All right. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஏஎஃப்கே கைஸ். My time with Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all.
love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? ஒரே பேக் ஐயோ எந்த கேரக்டருக்கும் ஹீல் ஆகலையா ஏன்டா அவங்களே ஹீல் பண்ணி விட்றாங்கன்னு நினச்சேன்டா சே சரி வாங்க இதை போட்டு விடும் மற்றதுதான் இதை போடு இது போ ஓகே ஒரு ஹெல்த் ஏற்றியாச்சு இளன்ட்ட பேசணுமாங்க போய் பேசுவோமா இளனக்கா இளன் எங்கிட்டு இருக்கா ரைட் சைடு காட்டுது எங்கிட்டு இருக்காதா இளனு 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 As expected, something strange is going on here. ஆனால் என்னதான் தெரில இங்கே ஒரு சம்பவம் அற்புதமான சம்பவம் நடக்கிறது விசித்திரமான சம்பவம் நடக்குது ஆனால் என்னன்னு தான் தெரில நம்ம நடுவில் மாட்டிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ள You're both here. Great. I want to talk to you. என்னன்னு சொல்லு நான் கேட்குறேன் ஓகே I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. Okay. I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal. To trap us here until we die. What else could it be? அப்போ இங்கே மாட்டிப்போமா ஐயோ We should prepare for the worst, but we mustn't give up. Okay. I've always known there were secrets hidden in the chasm.
But even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. What the hell? Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. We got it. நான் இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. Okay. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. நான் இது எக்ஸ்பெக்ட் Finding out பண்ணலையே. the கான்ட்ரியை truth பத்தி has பேசுவாங்கன்னு. been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. கான்ட்ரியை We can't give எனக்கு up. நான் ஏகப்பட்ட Right क्वेश्चंस now, எழுதி our இருக்கேன் number இப்போ. one priority has to be getting out of here alive. 2 வருஷம் முன்னாடி என்னதான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி? ஷா யாவுட்ட ஃபைட் பண்ணான்னு தெரியல கேஸ். நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. பிகாஸ் நீங்க கான்ட்ரியை பத்தி We'll பேசுனீங்க. talk later. I'm just processing all the existing clues we have. ரைட். Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right. Well, Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. no, I meant if you're going to analyze the facts, count me Okay. in. गाइस கான்ட்ரியாக்கு இந்த சம்பந்தம் இருக்குயா? என்ன நடந்திருக்கும் கான்ட்ரியால அப்படி? ஃபர்ஸ்ட் தற்கொலையோட பெஸ்ட் அப்புறமா தாண்ட பேசுவோம். தற்கொலை. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. ரைட்ரா. Traveler, when did you get here? எப்பயோ வந்துட்டேன். அது மட்டும் தான் கேட்குறேன். வெறும் கேட்கல பார்த்தீங்களா? ட்ராவலர் வெண்டடி கெட்டியார் அடிதாங்க எப்போ வந்தால் மட்டும் தான் கேட்குறாரு காரு சார். ஷாவ் கடைசி இப்போ தூக்கி ஷினோபு. You don't look well. I guess things still haven't improved. ஆமாங்க. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. ரைட்டு. ஓகே இப்போ ஷாவ்ட்ட பேசுவோம். This one's got your name on it. ஷாவு. ஓகே. Wait, where are we? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before.
Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. ஒரு என்டியா பேசுறாடே எப்பரா இதுக்கு ஃபீல் பண்ற சொல்றா எப்படி இருக்கு I'm fine. Don't worry. ஓகே The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, ஓகே they weren't anything like how I expected. Madam Ping says that you usually base yourself at Wangshuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacious. ஓகே நம்ம அந்த பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஒரு ஆள் இருக்குமோ Bosacious? உனக்கு இதை போட்டேன் Is that one of the 5 yakshas? Like you? இருக்குமோ I thought that you were the only one left. Aren't the other 4 gone from the world? You could say that. But Bosacious's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacious, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacious was the eldest of us. He once told us, as yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. ஓகே I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. கரெக்ட் How தான்டா did you come to the chasm? Did you hear something about Bosacious being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? அம்மா எதுக்கு That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave yaksha was seen putting up a heroic fight. ஓகே But no one knew the yaksha's name. But there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacious. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacious was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first,
I thought the nameless Yaksha couldn't be him. அப்புறம் அப்படியே இது போஷேஷ் சொல்கிறான் புரியலையே. Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. ஐயையோ. No way! The invasion of monsters Guys, from Bosacius Korea, hero தான் the இருந்திருக்கான். battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can கடைசியா be done at சிமெண்ட் any போனேன். time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Okay. Your deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. நாங்களும் வரணும் கூட. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. கவலைப்படாத, நீ மட்டும் தனியாக எதுவும் பண்ண மாட்டேன். நாங்கள் வெளியே போய் வேஸ்ட் தான். உன்னோட சர்ச்சில் நாங்கள் வந்து கலந்துக்கிறோம். நாங்களும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். என்ன சொல்கிறேன்? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Right. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. Yeah. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first I had the same thought, but it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. ஐயையோ, அப்போ இவனுக்கு என்ன ஆகுது? Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? இந்த பார்ப்பா You சாவு, can't be serious. நாங்களும் இருக்கோம் இங்கே. என்ன சொல்கிறது கேளு. சொன்னா I saw கேளுப்பா. Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. Right. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. Right. I know how to fight to the bitter end. I can do this. நாங்களும் வரோம். No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm on neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. We should live together. ஆமாண்டா. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot.
What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. என்ன கேஸ் பண்றது To இந்த மட்டும் சொல் பேச்சு கேட்டு conclude, I'm போனாம not agreeing to this plan. What if I told you this is my last will? வழங்கிறோம்டா டேய் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா அவன் கடைசி விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு ஏன்டா That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. பாஸ் If you போற face யாக்ஷா பாஸ் sacrifice and failure, you can never be victorious. bring that I've been jangly in my mountain fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that Elon Musk. Yelan, don't be so harsh. ஏய் நீ வேற அமைதியா இரு அவ சொல்றத கேட்டு அப்பதான் வணங்குவான் Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. நீ What if இதுக்கு there தான் வழி isn't? கண்டுபிடிச்சேன்னு Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. டேய் நான் இருக்கேன்டா நான் What do you பாத்துக்கறேன்டா propose அடிதாங்க we do இருக்கேன்டா then? உன்கிட்ட கவலைப்படாதடா ஐ அம் பவர்ஃபுல்டா As things can stand, defeat anyone. there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. வழங்கிறோம் இந்த பைத்தியத்தை பண்ண போகுது Easy now. டேய் வேணாம்டா இத்தோ Have a taste of this. ஆரம்பிச்சிட்டான்டா இந்த கேஸ் புது டோரா Okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. வழங்கிறோம் If you need a hero, I'm the man for the job. மயக்கம் போட்டான் வழங்கிரும்டா Should have seen this coming. Why do you always have to do things like this? Shinobu, கூக்கி பாவங்க What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. he did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. வழங்கிரும் Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. ஆனா சாக்கினால மத்தவங்கள அடிப்பானு Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. ரைட் இத்தோ ஆமாங்க ஸ்பைமன் கூட பார்த்து தான் Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he Right. always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. தரக்கூரி பையன் Giant eagle alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid.
The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. இப்போ புரியுது கூக்கி ஷினோபு இதுக்கு I லீடர் couldn't stop him if I ஆகாது. tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Aw, Shinobu. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. Okay. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? Okay. So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Okay. I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. போயிட்டாங்க திரும்ப மறைஞ்சு போயிட்டான் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டா டேய் Let ஷாவு him go. ஓடிட்டான் But if you're planning on going into that domain too, then come with me. ஓகே வாங்க போலாம் After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. ஓகே By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. ஓகே I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. புரியுது From புரியுது what I அப்ப நல்ல know, விஷயம் தான் she's எனக்கு lost comrades கவலைப்படாத in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. கரெக்ட் தான் Oh, wait, 1 second. I'll be right there. ஓகே Yeah! என்ன இது Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. நைஸ் you, நல்ல Senpai. விஷயம் Please, be careful. We will. Same to you. யான் Alright, traveler, ஒரு பேரியர் let's போட்டு go. போயிட்டு போயிருக்கா எஸ் பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் இன்னும் 1.5 மணி நேரமா 2 மணி நேரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டாக் டு பாய்மேன் ஏய் எங்கடா டோரு ஓ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமா இங்கே தான் கேஸ் புது டொமைன் இங்கே நடக்க போகுது பார்ப்போம் ரெல்ம் ஆஃப் ஸ்னாரிங் மியூஷன்ஸ் இது புது டொமைனாக இருக்குது போமா அதே டீம் தான் வாங்கடா ஐ ஹேவ் த பவர்ஃபுல் டீம் யூனோ What's this?
What a weird and wonderful space. Look at that huge disc in the distance. Hmm. Hold on. Is that the fantastic compass? What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! இல்ல மீ உன் ஞாபகம் வந்துச்சு மீ. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? வணங்கிரோம். Come on, Yanfei. ஏண்டி இங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல காம்பஸ் உனக்கு எத்தனை போதும் முக்கியம். தார்கூரி. What the? யாரா இது ட்ரெஷரோட சார்? They look familiar. Oh yeah. I bumped into these rapscallions a few days ago. இவங்களோட சண்டைய ஐயோ ஏய் நான் கஷ்டப்பட்டு கேரக்டர் எடுத்துட்டு வந்தேன் பில்ட் பண்ண கரெக்டாக எடுத்துருந்தேன் கைஸ் யான் பே கொடுத்து விட்டானுங்க ஐயோ பவர் எப்படின்னு தெரியாது வாடா வாடா டே Incinerate! Replace my hammer. Motion to compel. Okay. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design. In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? Waste இது. What's it for? இந்த கரெக்டரா waste. வாடிரா என்ன சார்ஜ் டக்குறோமா முடிச்சிட்டோம் Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. இப்போ நீ பண்ணது But மேஜிக் these are the இது மார்ஷல் exact same ஆர்ட்ஸ் guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? ஐயோ அப்ப நமக்குனா பெரிய பெரிய வில்லனுங்க Maybe வரும்ல this is one of the ways our adversary intends to devour us. வணங்கிருந்தா இன்டர்நெட் இந்த நோட் படிச்சிருக்கான் நோட் இப்படி மேலே ஏற முடியுமா சாசமோட வெளியே இடம் மாதிரியே இருக்கு இது என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே சாசம்னா அது சாசமோட வெளியிடம் நினைக்கிறேன் கேஸ் இது இட்லி அந்த மாதிரி தெரியுது பட் உள்ளதாக இருக்கும் ஒன்றும் வெளியே வரல நீங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரியவில்லையே Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. திரும்ப இங்கே வந்துட்டோம் Huh? A new entrance. Great. I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory is this? எங்க மெமரி தான் வேற யாரும் இல்ல Watch out! Just as I thought. Yelan, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Motion to compel.
பெரிய யூரி இது. Busted. Take it easy. Quietly now. என்னோட ஈபிள் நல்லா இருக்கு. Gotcha. ஐயோ செத்துட்டா. செத்துட்டா. டேய் இப்போதான்டா காப்பாத்தின அவளை. ஏன்டா பில் பண்ணாத கேரக்டர் தரீங்க எனக்கு. நான் பாட்டையும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு 4 கேரக்டர் பில் பண்ணிட்டு இருந்தா அதில் உனக்கு தராம புது கேரக்டராக கொடுக்குறானுங்க. கொண்டுட்டான் ஐசே 2 பேரும் காலி. அச்சோ Incinerate! Have a load of this. Quietly now. Busted. இந்த ஃப்ரோசன் மண்டை என்கிட்ட மட்டும் மாட்டாம தான் போதும். வாடா. It wasn't the best idea. Boom! சாவு. I mustn't give up. But can I here? I will recall. See செத்துட்டா. in the compass. That's just I'm so tired. என்கிட்ட ஒரு பொருள் வேலை இல்லையே சொல் போகிறதுக்கு. No escape. Gotcha. Busted. Prepare yourself. Take it easy. நீ அப்போ வரைஞ்சிடலாம் இந்த மண்டையன். Quietly now. எனக்கு எவ்ரிடிசர் எப்படி யூஸ் பண்ண கூட தெரியாது கேஸ். இவளை ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச கட்டரா கொடுங்கண்ணா. Hanging it wasn't the best idea. Watch out! முடிஞ்சாண்ணா. Amateurs. And still they dare to come after me. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Okay. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. யோசி நல்லா யோசி. திரும்பவும் இதை அழுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். Rotate needles of the fantastic compass to different points to change the time in this area. Okay.
NITRO stuck in trees. ஐயோ. திரும்பி இங்கே தான் வர முடியும். அங்கேயும் போக முடியாது, இங்கேயும் போக முடியாது. ஓகே, இது நான் எப்படி இருக்கு? இப்போ இங்கே ட்ரீ கிடையாது, இன்னும் எங்கேயும் இருக்கு. என்ன கேஸ் இப்படி ஒரு பசில் வச்சு சொல்லிருக்கானுங்க. சே, சிம்பிள் பஸ்ஸில் கொடுக்க மாட்டாங்களா? பாப்பா 1 செகண்ட் போ. இப்போதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். Hopefully something will come up. திரும்ப இதத்துக்கே வந்துட்டோம். ஐ திங்க் இப்போ மூவ் பண்ண முடியும். எஸ், மூவ் பண்ண முடியுது. எஸ், ஆனால் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. எனக்கு புரியலை. அப்படியே தானே இருக்குது. திரும்ப அதே தான் வந்துருக்கும். இது இங்கிட்ட ஏதாவது இருக்குமோ ஒரு வேலை. அடுத்தோடது எவனே ஏதாவது கொடுப்பானா? மேலே ஏற முடியுமா? இல்லை, ஏற முடியல. ஏற முடிஞ்சா அது வச்சு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு நினச்சேன். திரும்பவும் இந்த டோர் எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்களா? ஓகே, இது முன்னாடி ப்ரீவியஸ் டைமுக்கு வந்துருக்கும். இது இதுக்கப்புறம் நடக்குது. ஓகே, ஏன்டா புரியாத மாதிரி பசு கொடுக்குறீங்க? கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி கொடுங்களா? திரும்பவும் அங்கேயே தான் வந்துருக்கோம்.
இது மேலே ஏற முடியாத பண்ணிட்டான். ஓகே ஓகே நைஸ். மல்டிபிள் பாசிபிலிட்டியாக கொடுக்குறேன். ஆனால் இதில் எப்படா பண்ணுவேன் நான்? ஒன்றுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சும்மா அங்கே காட்டுறதுக்கு அப்படியே போவோம். மாற்றாமல் போனேன் அது பார்ப்போம். நான் பண்ணது அப்படியே தான் இருக்குது. எதுவும் மாறலை, புதுசாக எதுவும் வரல. எப்படியா இது? வாட்டோடு ரெண்டே டைம்லைனோடு தான் இருக்குது. நடுவில் எதுவும் இல்லை. இது என்ன பண்ணணும்? பேசாமல் கேட்டுருவோமா? ட்ரை பண்ணோம். ஒரு நிமிஷம் ட்ரை பண்ண முடியலன்னா கேட்போம். இது எங்கே போகுது, என்ன அதுன்னு கூட தெரியலையே. ஏதாவது ப்ராக்ரஸ் ஏதாவது சொன்னால் கூட பரவாயில்ல. பேஸ்ட் ஆன் நீட்டல் பொசிஷன் பிளேஸ் அண்ட் டைம் சேஞ்ச். அது ஓகே ப்ரோ. இப்போ எப்படி மாற்றுறது? இதுக்கப்புறம் இப்போ 2 மாற்றிட்டோம். ஓகேவா? இது ப்ரெசண்ட்டு, இது ஃப்யூச்சர், இது பாஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எப்படி போகிறது? இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போக முடியல. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? இப்போ 2 மட்டும்தான் மாற்றிருக்கோம். இன் பிக் கிளாக் அது ஓகே. பிக் கிளாக் எப்படி மாற்றுறது? இதை மாற்ற முடியுமா என்ன? இல்லை, இங்கே எதுவும் போக முடியல. இது மாற்ற தான் அது மாறுது. இப்போ நம்ம 3rd கற்று 4th போகிறோம். அது போக முடியல. எப்படி போகிறது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ இது திருப்ப முடியாது. ஓகேவா? இது பின்னாடியே போக முடியாது. ஏன்னா மண்ணில் மாட்டிருக்குங்கிறான். இது 2 மட்டும்தான் கேஸ் மாற்ற முடியும். மற்றது எப்படி மாற்றுறது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இருங்க பை. இது ஏதோ நோட்டு தான் வந்துச்சு. நான் இதை படிச்சு பார்ப்போம். எதில் இருக்கும் அது? என்ன நோட்டுன்னு கூட தெரியலையே. இப்போ எதுவும் நோட்ஸ் ஏதோ கிடச்சிது. இது எதுவும் தெரில. எத்தனையா இது வேற என்ன இது? Go to the portal. ஓகே போயிட்டேன். இப்போ சொல்லுங்க ப்ரோ. போர்ட்டலுக்கு போயாச்சு ப்ரோ. சொன்ன மாரி போர்ட்டலுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ரெசென்ட்டாக பாஸ்ட் அது சொல்கிறேங்க.
சரி ஃபியூச்சரா பாஸ்டா சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம கரண்டா இருக்குது ஃபியூச்சர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஃபியூச்சரில் தான் இருக்கும். மரம் வளர்ந்துருக்கு. ஃபியூச்சரா பாஸ்டா போனால் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். இருங்க ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நீங்கள் ஏதாவது பண்ண ஏதாவது தெரியுமா ப்ரோ? நீங்களே சொல்லுங்கள். இப்போ இது மேலே இருக்குது, கீழே இறக்க முடியலை. என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா? இது ஓப்பன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ண முடியலை. உள்ளே போய்ட்டு ஏதோ பொருள் எடுத்தோம். என்னதுன்னு நானே மறந்துட்டேன். நோட்டு வேறு இருந்துச்சு எடுத்தோம். நீ டெஃபினேட்டரா அண்ணே எமி இருக்கு. அமி நல்ல வேலை. அமி 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 லைவ் அப்பர் இந்த இடத்துல என்ன மீ பண்ணணும் சொல்லு அமி. கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ், நீ கேட்டுட்டே கேட்டுக்கோ. ஏய் சொல்லிட்டு போ. நான் வெளிய போறேன் இப்போ. நான் பண்ண முடியாது, அதனால தான் சொல்றேன். அச்சச்சோ யாருக்கு தெரியும் இப்போ? இது ஒண்ணு லைவ்ல அரை மணி நேரமா அதை வச்சிட்டு இருக்கேன். வந்து ஓனே மாத்தி இந்த டைம் பண்ணி மாத்துனியா? புரியுதா? அம்மி இந்த சீனரியை மாத்தி மாத்தணும். அது புரியுது. இப்போ ரெண்டு மாத்திட்டேன் ஓகேவா? இது வந்து லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது பாஸ்ட், இது ஃபியூச்சர் ஓகேவா? இப்போ ஃபியூச்சர் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே மாறவே முடியல. இது ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் திரும்ப போக முடியுது. இதான் மிஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த பக்கம் ஏதோ இருக்கு, மறந்து போச்சு. அந்த லெஃப்ட் அந்த பின்னாடி வா. இந்த லெஃப்ட் சைடுல பாரு. இங்கயா? இதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். இதுக்குள்ள இன்வெஸ்டிகேட் காமிச்சது கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அதோட ஆல் தான், இதுவும் வரல. டைமை மாத்திட்டு உள்ள போய் பாரு. டைமை மாத்திட்டா? ஒவ்வொரு டைமை மாத்திட்டு இந்த இடத்துல ஏதோ பண்ணணும். அந்த டைம் கரெக்டா போயிட்டு பாரு. நீ வந்து இந்த மரம் வெட்டணுமா நினைக்கிறேன். அதை வெட்டி பாரு. ஏதோ ஒரு டைம்ல வந்து அந்த இடத்துல புதஞ்சிருக்கிறது வந்து மேலே வந்துடுங்க. ஆமா அந்த டைம்ல நீ வந்து மாத்தணும். சரியா ஞாபகம் என்ன பண்ணுறீங்க? ஏன்னா இதுக்கு எப்பயோ பண்ணு. இப்போ இங்கே வந்துட்டேனா? இங்கே இப்படி இருக்கு. இந்த மரத்தை என்ன பண்ணுறது? அதை வெட்டி அந்த மரத்தை. அப்பதான் பெருசாகி முளைக்காது. இப்போ அடி கொந்தானே இவ்வளோதானா? ஏய் யாரையா இவனுங்க? ப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஏன் ப்ரோ வைக்கிறீங்க? ஆமா ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஜென்ஷன் ப்ரோ ஒரு அப்பா இதுக்காக நான் இவ்வளோலாம் தவிச்சிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா ப்ரோ? அதான் ஜென்ஷன் ப்ரோ லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட். ஃபஸ்ட்டுங்க ஓகே. இப்போ புது இது வந்தாச்சு. ஒரு சிம்பிள் விஷயம். இதுக்கு போயிட்டு எவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேனே. நான் ஒரு அடி அடிச்சுன்னா சூப்பர் தெரிஞ்சிருக்கும். என்னது கண்ணி சொன்னா புரியல. டெஃபன் போட்டுருங்க. திரும்ப கேட்குறேன் வரேன். Bosacious, I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. ஷாவு இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க? Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. ஷாவே Stay back. This is my ஸ்டே பேக் fight. பண்ண சொல்றேன். ரைட். Do not come near me. ஓடு நம்ம ஷாவை விளையாட போறோம். Yay! I'm happy with this. Monsters! So many people have died at your hands. Yay! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious's signature tactic. Die here with me. How did a valiant warrior like you die here? ஏன்டா அப்படி போன சொல்றா?
for Xiao. No matter. I know how this ends. ஷாவ் மேப்பி இது வரைக்கும் வந்ததே எனக்கு பிடிச்சி காட்டுற மாடம் தான். ஆக்சுவலி ஷாவ் இஸ் மாஸ். அனுப்பு. Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius, martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Yaro voice kick this. Talk to Shao. Enough! Phantom, be gone! Okay. Xiao, are you okay? This is my purpose. Don't worry about me. Okay. So As you your say so. invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? Wow. We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. Okay. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. Okay. You fought well, Bosacius. Goodbye. Bye, Bosacius. Very easy, man. Time for another memory case. Hey, இரு. ஏய் இது கவுந்து இருக்கு. இது நம்ம வந்து இது இப்ப இருக்கிற மெமரி இது.
ஏன்டா ஃபாரர் கொடுத்தா டக்குன்னு எப்போ கொடுத்துறான் சை. Okay, time for one more new memory, guys. இது பாஸ் தான் நினைக்கிறேன். Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay. Okay, let's see. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. Okay. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I இது believe எங்களுக்கே so. சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. எல்லாரும் இங்க தான் வந்திருக்காங்க நம்ம அந்த இடத்துக்கு. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. Okay. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then we'll finally know the truth. ஆமாங்க. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. நான் அரை மணி நேரம் இங்கே வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஏய் இப்போ மாற்ற முடியும் நம்மளால. இது பாஸ்ட் கேஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடம். எங்கேருந்து அடுத்த 3 வரணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 3 வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். போ போ போ. ஏன்டி இப்படி மாட்டிக்கிற? போய் எப்படி குந்தானி. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? இவன் மெமரியா? ஐயோ. Memory? Of emptiness. What? The abyss? So, this place is created purely based on your memory? இப்போ இது வந்து நம்மளோட மெமரியா? ஐயோ. அப்படிதான் இங்கே சும்மாவே மெமரி நல்லா இருக்காதே. It's getting darker. லுமின். It's தங்கச்சி. Lumine, wait! ஓர் தங்கச்சி தங்கச்சி. இதோ ட்ராப் பண்ணி போயிருவா guys. Huh? What's that shiny round thing on the ground? The fantastic compass. In the other Okay. spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? ஓகே இப்போ நம்ம போகாத 2 இடத்துக்கு போக போகிறோம். 2ஆ 3ஆ தெரியலையே. Are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build,
This fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Okay. Alright, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. ஞான்ஃபை மட்டும்தான் இருக்கா, வேற யாரும் இல்லையோ? எங்கிட்டு இருக்கா? Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. இப்போ நம்ம வெளியே போனோமா கைஸ்? I think so. Successfully இந்த இது முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Well, well. This is not what I was expecting. சொல்லித்தோல என்னது? Oh, seems like you've made a new discovery. My name is Wayne. Here I leave the record of all I know for future generations to see and learn from expectations. Okay, experience. Okay. My comrades and myself were ordered by the Cheesing to take the fantastic compass to Chasm and assist our millet champions. Okay, but the beasts in these places were incredibly terrifying, and our forces suffered incredible losses. If not for the aid of the Yaksha, I fear that my brother and I might have been slain right there and The Yaksha has 4 hands and behaves in madden fashion, even being unable to remember his own name. When Crazed said, he refers to others as around him as Alatus, okay, and Menoges, okay. ஓகே 10 நாள் சண்டை போட்டிருக்காங்க அவங்க கூட. செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேஸ் இவனுங்கெல்லாம். 10 நோட்ஸ் இருக்கா படிப்பு.
ஓகே. ஆமாம், அந்த யக்ஷா என்னதான் மேடம் தானே இவங்க தான் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் இவனை வெளியே போக வச்சு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கான். பட்டு அவனுக்கு தெரியல இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த இது ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இடத்த. பாவம் என் மாட்டி தவிச்சிருக்கேன் அந்த இடத்துல. This Guys, அப்போ இந்த information is ரீஜென்ட் left by a ஆதாங்க. thaumaturge called Okay. Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. ஓகே. All this information. It was left by your ancestor? Hundreds of years ago, 2 of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! ஐயோ இங்கே பண்ணி விட்டாயா கம்மி? What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Okay. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. Okay. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist.
that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. Right. Okay. It worked. I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. இந்த சீலை உடைச்சிட்டா போதுமா? I see. It makes sense now. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. நம்ம இதில் அபிஸ் மான்ஸ்டர்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. எனக்கு என்னமோ ஏதோ வருஷம் கண்டக்ட் ஆகிமோ தோணுது. இந்த இடம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இதுக்கு நம்ம அவங்கள ஒருத்தர் கூட பார்க்கல. அபிஸ் மான்ஸ்டர்ஸ் யாருமே இல்லை இங்கே. மேபி சம்திங் இஸ் ராங். ஈத்தோ Shinobu, Ito, we're back. How's it doing? He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. விளங்கிடும். But he's not in any serious danger, so don't worry. Okay. What about you guys? You found something, didn't you? நிறைய விஷயம் It's கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? ஆமாம். இந்த இடத்துல மொத்தம் மாட்டிட்டோம், திரும்ப போகவே மாட்டோம். We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. என்ன சொல்ல போறா? Remember what the book says? When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an Adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and Adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full Adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. ஆமா, ஷியாவன் எல்லாம் நீட் டு கார்பரேட். நம்ம பண்ண முடியாது. So, நம்ம an ஹியூமன் Adeptus கிடையாது. and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can என்ன reverse கொஸ்ட் it, ப்ரோ? பெர்லியஸ் இது ப்ரோ. பெர்லியஸ் ட்ரையல்ஸா? அதுதான். இன்ட்ரோலூட் சாப்டர் 2 ஆக்ட் 2. You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. Okay. We'll give this thing a try once we're ready. நாங்க ரெடிங்க. Come on. Oh boy, Paimon's so nervous. Yelan, Xiao, how are we looking?
இன்னும் I'm அவன் all படுத்த set. படிக்காத இருக்கான். I'm ready. Okay, Oh, start but the whistles. Genfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. Okay. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Oh, that. Yeah, I was there too. ஆமாமா. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? ஒருவேளை இருக்குமோ? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. அப்பெல்லாம் இல்லைங்க. நாங்கள் தாங்க அந்த கிறிஸ்டலை ஃபர்ஸ்ட் உடைக்கவே பிளான் பண்ணோம். Help us and solve the problem. ஸோ நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது. Definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Okay. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, and once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. Okay. இந்த தியரி பிடிச்சிருக்கு. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. ஆமாங்க. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Yep. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. நானும் தாங்க If ஒத்துக்கிறேன். this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Okay. செஞ்சுட்டா போச்சு. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Okay. Traveler, take care of Paimon. Yenfei, you might need to come closer to me when the time comes. ரைட்டு. Sure. ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓகே. Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. போடு. Everyone, ஷாமஸ். stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General போடு. Alexis, falling in! மாசு. ஷா ஓபி. ஐயோ யாரா நீ? அது எனக்கு
Come on, அடிதாங்கி ஃபைட். Watch out. ஓடி எலங்க ஊத்தி. This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years, only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? அடிதாங்கி சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஹரமா இருக்கு சமத்திகள். ஷாக் ஹெல்ப் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். ஹேய் ஓடு. ஷாவ் ஓபிஎஸ். உடஞ்சிட போகுது. You can't keep this up. Your strength won't last. No. ஷாவே. Guys, மாட்டிட்டாங்க. டேய் இது வேணாம் தானே நாங்கள் சொன்னோம். பாவி பயலே. யார் இது? எப்படி மேலே வந்தா? ஜாங்லி. தேங்க்ஸ்ரா. ஜாங்லி காப்பாற்றி விட்டுருவாங்க இவனு ஷாவை. பரவாயில்ல, அந்த மண்டையன் ஒரு வழியா உருப்படியாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கான் வாழ்க்கையில். ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கான், அது வரைக்கும் சந்தோஷம். வெட்டியை நடந்து வேடிக்கை பார்க்காம. தேங்க்ஸ்ரா ஜாங்லி மண்டையா. நன்றி நன்றி நன்றி. சாசை முட்டி வெளியே எஸ்கேப் ஆயிட்டோங்க. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Never mind. பரவாயில்ல, இவன் தியாகம் I know பண்ணி I அது can't talk you சந்தோஷம். out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. திரும்ப போய் மாட்டிக்காம இருமா. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Zhao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Zhao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Zhao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. ரைட்ரா ஷாஸ். I will keep your words in mind. காப்பாத்துனதுக்கு. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement.
It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Let's go check on him. ஆமால அந்த மட்டும் என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. அரத்தக்கீதோ ஏன்டா. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. ஏதோ நடத்து. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? அந்த மட்டும் இப்போதான் கேஸ் நோட்டிஃபை பண்றான். தற்கொலை பையன். We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Crazy talk! You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Okay. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. என்னது? Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, புக்குக்கு புல்லுங்குது. அடி கொந்தாடி கொல்ல போறேன்டி. அம்மி. Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. என்ன சொன்னான் தெரியல அப்படியே. Betcha! Just leave it to us! Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. Okay, போயிட்டு வாங்க. Shave. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yanfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? இல்லிங்கோ. We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from?
And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. எனக்கு என்னமோ அது அவரோட I think பவரா someone தோணுது. helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. வேற எவனும் இல்ல ஜாங்கி தான் ரெக்ஸ்லாபிஸ் அந்த மண்டேன். Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. Okay, போயிட்டு வா See you when I Yelene. see you. டாடா. Bye, Yelan. You knew I was waiting for you? இதான் தெரிஞ்ச விஷயம் தான்டா. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. கண்டிப்பா வரேன். Where is it? A place that has to do with the Yakshas. ஓகே யாக்ஷோட பேஸ் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். இறங்கி அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் மறந்துடுவேன். அப்புறம் ஃப்ரீயாக போகணும் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். இப்போ பண்ணிடுறேன். அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ தூரண்டா? 1024 மீட்டரா? இங்கே டிபி ஆகிறோம். டன் 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 dun 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 dun. The temple up ahead was built to remember Pervases. Okay. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chizapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. பாவங்க என்னதான் அவங்களோட லாஸ்ட் இது இருந்தாலுமே Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well,
Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. But பரவாயில்ல நீ அதுக்கு சந்தோஷம் மாட்டலாங்க. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. In the end, I still had to burden another. என்னது? But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Perhaps. அந்த மட்டும் கூட சேர்த்துடா பெஸ்ட் உனக்கு இது. I could sense what was left of Bosacious's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Right. இதான் பாஸ்ட் நினைக்கிறேன். Menogius, where have you been? இதான் பொசிஷன் மெமரிஸ். Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times. I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? ரெண்டு பேர் இது பண்ணிட்டாங்க. Boyoung? You are Boyoung. But who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now, too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family, too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Alatus and Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... யார் இது? ஷாவி. I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake. At least tell me your name. Brother Bosacious. Hey, Bosacious. Bosacious. I am Bosacious, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. Aongis. நம்ம
one of the mass sacrifice ever. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. How? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Oh, okay, fake idea. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Profanity in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Profanity died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. They saved other people's, you know. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. கண்டிப்பாக சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. நைஸ் ட்ரை இது ஆக்சுவலி. என்ன அந்த இதில் இந்த பேர் என்னது, இந்த பசிலில் மாட்டிட்டோம் வச்சுக்கோங்க. பட் மற்றபடி அமேசிங், என்ஜாய்ட். ஸ்டார்டிங்கில் ஜாலியாக போய் அப்புறம் சீரியஸாக போய் எமோஷ்னலாக போய் சூப்பராக போச்சு. நைஸ் கொஸ்ட் அதெல்லாம். ஓகே, இப்போ என்ன இருக்குது? ஓகே, பெரிய ஸ்டைல் முடித்து விட்டோம். அடுத்து ஆக்ட் 3 பண்ணால் அடுத்து ஒரு கிடையும். அடுத்து ஆக்ட் 3 பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்? இது பண்ணணும், பண்ணலாம். இது நாளைக்கு இருக்கும் கெஸ். காசுவோட ஸ்டோரி லைன் நாளைக்கு மறக்காமல் வந்துருக்கு. நாளைக்கு இதுவும் அப்படியே இது இன்டர்லூட் சாப்டர் ஆக்ட் 3 வரும், மறக்காமல் வந்துருங்க. ஸோ முடிச்சுக்கோமா. ஸோ இது வரைக்கும் லைவை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆதரித்த ராஜ்குமார் ப்ரோ, ஃப்ரீ ஷாட் தமிழ் கேமிங் ப்ரோ, மிஸ்டர் பி ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ஃபரானு, வேறு யார் இருக்காங்களா, யாரும் மிஸ் பண்ணுறேன், எம்ஜே, கெடிக்கிறேன் ப்ரோ, நூறுல ரம்யா, கார்த்திக், எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். நாளைக்கு பார்க்கலாம் மிஸ். டாடா, பை பை, சி யூ. இன்னைக்கு அற்புதமாக போச்சு. வரட்டா, பை.